Ini tutorial cara mencuci baju pakai mesin cuci dengan benar, biar mesin awet dan semakin disayang oleh istri. Ya, inilah prosesnya. Pertama-tama kita salurkan selang dari keran air, kita masukkan ke tempat cucinya. Setelah itu kita masukkan baju kita yang kotor. Setelah baju kita yang kotor dimasukkan. Construct Productions, hey. This is my favorite part, right here. Let's go. Construct Productions, hey. This is my favorite part, right here. Let's go.
Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Hey. Hey. Let's go.
Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. Let's go. Construct Productions. Hey.